Inside Story Uganda. Real source of political up. Ogambye wano nti tuli ku Ugenya Kingdom. Okay, however, since the group had isolated Musanje from the elders and his former allies in the liberation struggle, these factors blinded Rwembaawo to harbor succession ambitions in disregard of Ugenya tradition. Among those who Rwembaawo targeted was Mirandira. Mirandira was a stubborn man, but very clever. You could dismiss him as a fool or drunkard, but he was King Musanje's Mudingidi, one who plays music for the king. He also used to crack jokes, and he was a good commentator. Mirandira's speech was always characterized by laughter. The Rwembaawo group targeted him because of his proximity to Musanje. At one point, Mirandira was banned from singing all of the public functions. He was also banned out of the palace. However, the ban was addressing the rallies and singing at public functions was strongly resisted by the Ugenya. Although some organizers of such public gatherings yielded too much pressure from Kajiko, who threatened to withdraw their licenses, others continued to offer Mirandira permission to sing at their functions. One of those who opposed Kajiko's directives was Pastor Joseph Serwanja. What was interesting is that the functions where Mirandira was permitted to sing were flocked by people. For example, Pastor Joseph Serwanja's church alerted many people and became more popular for young marrying couples. Mirandira's attacks on Rwembaawo's group also earned him support and respect among the population. Upon realizing that Rwembaawo's group had weakened Musanje's kingdom, Ugatanza started reviving territorial claims on Ugenya Kingdom. The constant hostilities became hostilities between Ugenya and Ugatanza awoke King Musanje from his slumber. He ordered Mukenzi to start mobilizing for war in case Ugatanza's claim graduated from mere threats to full-scale confrontation. In his report to his father, Mukenzi revealed that the kingdom could not manage a full-scale war with Ugatanza. Mukenzi explained that many experienced generals had been sacked by Rwembaawo. The mood in the population was alarming. The people, including the elders, had been effectively isolated from Musanje by the Rwembaawo group. Mukenzi reported that Kajiko had stolen from the poor to build his own empire. The group had invaded marketplaces, abattoirs, fisheries, and there were reports of extracting human organs for sale to cannibals. Mukenzi also revealed Rwembaawo's succession plan. It was after this briefing that King Musanje ordered Mukenzi to restore order in the kingdom. Musanje also ordered the immediate arrest of the Rwembaawo group and Kajiko, Sungura, Kobushegu, and other members of their group were arrested, Frogo marched through the capital, Kampala Banya. Okay, yes. King Musanje ordered Mukenzi to restore order in the kingdom. Musanje also ordered the immediate arrest of the Rwembaawo group and Kajiko.
Sungura, Koushegu, and other members of their group were arrested. Frogo marched through the capital, Kampala Banya, to the dreaded Luzinga prison. Peace prevailed in King Musanje's kingdom, and his public ratings rose to unprecedented levels. Musanje ruled for a short time and abdicated to create a vacuum for Prince Mukenzi. This is how King Musanje saved his kingdom from his ambitious son-in-law, Lwembawo. 07523 zenaba zesimu kosobola okuyita ita mufunze ddala katabo kamwami Tamale Mirundi, The Lion and Masayi Warrior. Wow, very interesting fictitious story. Antika mugenda kuteeka mu ebyambo. Anti oyogedde wano kubifaanagana. Mugenda kuteeka mu ebyambo. Kampala Banya Kibuga. Nze nabawandikira akatabo. Abantu balina interpretation ya nawandika akatabo. Waliwo mbuzi wano. Katikiro mumpi mu mulembe omufere. Mwami Tamale. Nemba wandikira abatatembwa. Nti balina ekibiina mumpi. Mumpi yali katikiro wa mutatembwa. N'ateekawo ekibiina nga bakiyita ababizi. Nga balina kampuni abagiyita buli lunaku bubbi. Naye nga gundi mutatembwa yalina abasajja abakambwe. Waliwo ekyewakutte mabeere ga mukazi. Ye nga akugamba kyenkutte sikita. Waliwo makambuzi. Waliwo mpangulula. Mumugenda mbikyusa. Waliwo nangambye nti Mirandira alinga amumanyi. Mirandira yali mutingiti ewa Musanje. Mirandira yali mukubi wandikiti ewa Musanje. Wana kungume balo kutuwereza. Kuwuliriza. Mukama ngo mulamusiza Sembati Steve Mutungo zoni siri. Eso. Naye kakati kabaka mukenzi we amukengira watamufeeko ajja kufuna ebizibu kubanga alabikanga ate mukenzi tamuwadde kyasera nga tamufaako. Bwe tunulya kiri ekya speaker kimuwadde mwogerako. Tugende n'ekyo kyeyansaasira tugende n'ekyo kituuse. Mu byamawulire nkubolere. Mu byamawulire bakugamba anini wendo size to be anini wendo omuntu wakutegeera. Bagambyeko obusegu asasanya obutwa yani. Sungula Kajiko yali mubbi anijjajawe mubbi. Kakati kyembabuuza be baliwa Mirandira yani. Radio 4. Pastor Joseph. Ale. Mukenzi yani. Hello, Radio 4. Sebo. Webali kuweereza. Webali kuwuliriza. Ono tata jasi wa nempererwe. Sebo. Omukuku navumulamusiza nnyo. Puliddeko obusegu naye mbuuza ng'omukuku navu ate ono agikimba alemedde ku bodaboda okugibako emitwalo 6 ng'agiwandiisa ye ng'omukuku navu alowooza akolera baani. Yali mu bintu byenaalemu ne bamutwala n'akuba Mbabaali ne bamugjayo. Bwe yakuba Mbabaali yakomawo wano Kiyimba bamukwata ne bamusiba ku byagundi. Kiyimba ina boda ne bagamba za BIJJA nti egundi eno bagiyita batya ntera kuwona kantu kankavudeko bagenda kuba amasimu nti I record everything. Nkugambye nti eyo century ya Geno eno 210 oyo gye yatutte bakuba mu kitatta bw'ojjako stocks wakabukedde era bakoze batya. What is important, I'm asking you, why should the generals involve themselves in border? That would worry Museveni, not me. Museveni must know. Most of the veterans are operating borders. So, Sebo ono munywanyi wo yingini yase sana nga bulijjo era nsooka okwebaza mukulu Charles Kipiino obutava ku mukutu kakati omukulu omukuku nabo mubuuza waliwo baganda baffe bano Katalini kukyakira ne Big I abantu batabukidde mu kuziika ewa Walukaga ate waayise 2
ne tulaba zaafe ng'agwa minisita mu kifuba webatali makambugu. Ensonga eyo agyogerako ki aba NUP okutubuzaabuza mu baganda baffe aba NRM. Kanfuna ono nzija. Hello. Hello, omukozi. Wanjisebo. Senfuma William Gemanya. Esebo. Agamba ky'omukuku nawe Tamale Mirundi. Akuwulira. Abena kifuma bakwesunga. Mukadde wange mwami Kasasa Robert abeerako kaakati kyembuuze mukukunavu. Atugambye nti emutukula wabanga abeera omwezi essaawa ate tenisa ate n'abeera emala. Olowooza kakoze kikaayinza obuulira abalala nabo ne bakakozesa kuba abantu bangi bagenda ebweru ne basigalayo n'ekirala kyaleese ekya mukadde waffe yafiridde ebweru. Olowooza nsaasaanya ki okuba bamutwala kugenda omuziika n'era ddwaliro kigyenkana kiri eyinza otukolera wano ekirala kyengenda okwokyala yembaawo ninga atandise ku pulaani gyalina okubeera kabaka awo olabira ddala nga waliwo era nange abantu bendabanga wano kubanga kati sipiika bw'aba yali vaisi ddala kyabuvunaanyizibwa era kyabugunjufu okwegwanyiza entebe ya mukamawo ng'ate ne wali oyo obanga aga nti omugati gwali tegukumala guli nengo. Abale mwami Senfuma. Hello Radio 4. Lokunje bali kusiro. Sebo amanja gone josuze mufunze ddala. Ono omwefu gwada mu nsoba. Neme mujoko atwesaba ofichaze ko lumune ko Robert Mau ekweso. Kale ekyo kinotinza kanfuna sembayo gwasembye sebo. Hello. Wanjisebo. Eza sembi ato weso kintu mande mukwano gw'omukuku navwe munzabire. Programu eno enungi nnyo era abalimanya Tamale bali mumanya nga agenze naye byayogera ne byawandiika bituufu nnyo. Mwebaza nnyo agende mu maaso. Babale nnyo muganda ng'banda onagambye kamuteko mu SMS wano katono. Akungu, I like your program. I'm Chris Hoima. I love Tamale Mirundi. I beg him to convince Honorable Mugisa Muntu to become the president of Uganda after our loved Mzee. Onagamba, I am Jerry Yugi from Luwero, Mirandira. Easy. Nayogera wane dinyaga Mirandira is Mirundi. Hey, okay. Simanyi. Akungu, Omujimu Sebwami from Kakumi. I thank Mirundi for teaching the nation. In fact, I would like Mirundi to be the speaker of Uganda or a prime minister. I request God to add 100 years on Mirundi's teaching. I'm always on Radio 4. Thanks, Kungu. Webale. Onagambye, good evening, Kungu. Where can I find those fortune books in shops or internet? Uganda bookshop. Uganda bookshop. Okay, kala babwagala buli mu Uganda bookshop. Are those fortune books in shops or what? Diamond Trust. Ninako. Nina when the judge is a thief. Nina how mafias. Bono bupya kati buli bwa politics. Abehoyima bakugaba busanga wehoyima. Kati na kena wandis kani muhozi kaine rugaba. Pekamu emuhozi form 7. Okay, onagambye Kungu, I am Johnny Nikisoro. Where can I find those books? They are available. Tamale, okay, kati tembeta muhozi ngate bwakuba agwabadda wane banga lyonna nze Jafar apati. Tamale yafuka comedian ne tumulaba. Kati atembeta muhozi ngate bwakuba mu 7 gwabadda wana banga lyonna nze Jafar ke apati. Ate nkubye ya Museveni. Ono nagamba Musanje izi namwogera Lwembao izi nayogera Ugatanza izi Mirandirezi Mirundi tadde walika kumiro. Tadde oneka. Kungu webale kueleza utafire Emma Ehoima City kwendi. Jeno Henry Tumuku unde yabulira wa since elections, okay? Onagamba Adam, thanks for the program. I'm Mark here in Intinda. I love Tamale Mirundi for sharing his wisdom to us. Send greetings to him. Onagamba muleka kuteka bintu mbotabo. I am Masuda Dennis Gidudu from Zambia. Thanks for the show. I'm very interested in that story and those sarcastic words. Okay, Masuda Wagamba. Henry K. Omulongo Henry Namaso amchikajaga Mr. Kungu Tamale mutubuliza akatabuka sente meka tuketaga. Mugenda mu bookshop. Akungu webale kuwereza nze Serugo Rogers esibu kunja sibako. Onagambye Kungu tuyamba akatabako oddemu emboze eyo mande ja tunyumiddwa nnyo wedda tufanseko.
ye Peter anti mwe muteekamu ebyammwe naye obusajja bwo bulemeddwa okay nyombi message sigitegedde John Bosco Mutungo mutaddemu ebyammwe chairman Mohoz project Mutungo parish mutaddemu ebyammwe banna lero Tamale yazze amazeeko akungu Dr. Dane Masindi nebaza mwami Tamale Mirundi ayogera mazima merere. Mr. Tamale, you said that you were at Mutukula border at 6 at the same time. What supernatural power do you possess? Oh, you are okay. John Ali Masindi anzo mugaga saurembo ne timu yange na tumbudde. Good evening Kungu and Mr. Tamale Mirundi. I'm Ben from Pata. I'm listening. Akungu, it is true this government is in trouble. How can above 10 people come, ministers actually come for the speakership seat? Adam Kungu webale kuwereza webale nze tube from Kayanja akakumiro anabalala wanakadde kango wa Morgan Mugabe yagala kujja kukola. Mr. Tamale Mirundi wakiri ku motoka zolina mpaka emu NRM sina kyenjifunyemu kati emyaka 2 nsaba General Museveni angulire taxi naye tewali kanyega nze muzukulu wa Kaguta Salongo Dinana sina kenfunye mu government yenu. Nagambye Kungu sebo webale kuwereza tutumbudde tugoberera nze Joseph Serwanje mumanyi Mukenzi mumanyi Rwembao naye mumanyi bonamba manyi ha Mwalimu Solomon Bumba agambye mukulu mundabire mugambye obwakabaka tujja kubuutula emboko ku lubuto nemputa bwe muti mbyogera ono mutujju ani ayinene kana akola nekafukula kati mutandise ani ayinene emputa wider spectrum that we can resolve differences between us as people amicably, and the result of such a process are more lasting than if it was to be my victory against the particular or particular's victory against me. My appeal to the people of this country. The Lord God has intervened and shown that we can sit together and resolve whatever differences we may have among ourselves. It is humbling because the Chief Justice is a very important person in the country, but it also takes courage for someone to say, I want to talk to you if that person feels you're experiencing distress. So we thank you, my Lord, for initiating this move. I thank members of your entourage. I thank the religious leaders for always ensuring that we work together. When I'm seated, I will request the Chief Justice to make his remarks. Okay, ebyo de bigambo ebimu kubibadde wali emengo kabaka wa Buganda n'Obuganda okuyita prime minister waabwo oba gwe tugamba Katikkiro bambi wabaddewo obuzibu obwatuukawo nga omukulu Alphonse Winyidolo akungubagira mwami Olanya oba bwe tuteekako ekitiibwa kye kyabadde sipiika w'eggwanga lya Uganda bwe yali amukungubagira alina ebigambo ebyayogerwa naye ng'ebigambo ebyo byayogerwa katugambe nti mu bulumi kubanga bambi waaliwo ekyali kyogeddwa nga bwe baatwala mwami Olanya eri mu Amerika waaliwo abantu abakalakasiza eyo mu Amerika olw'okukwata omukulu oyo ne bamutwalira mu nnyonyi eya presidential jet. Kati mu kwogera kwe ngaga nti lwaki mmwe muvaayo okwekalakasa nga batutte
omukulu olanya okumujjanjaba mmwe bwe mwali nga omukulu oli kabaka wa Buganda atwalibwa mu presidential jet nga mwandibadde musooka kwekalakaasa. Takati wano obuzibu obwajjawo simanyi, naye tebeegaana kabaka kutwalibwa kujjanjabibwa, naye ndabamu ennyonyi eyatwalibwa gye baakozesa eyali KLM nemutwala e Germany. Twebuuza, okutwalibwa e Germany kyali kiragiro kyani? Ebyo tuyinza obutagenda wala nnyo, naye akaalimu akazibu omukulu w'enyiddolo kagira mwandyekalakasiza kuba ne bamutwalira mu presidential jet nti nedda yatwalibwa mu KLM kampani nayo ya nnyonyi. Kakati bw'aba yatwalibwa mu eyo, on whose cost? Kakati nno obwenyiddolo kyasazeewo n'aga nti ajja kwenenya ebigambo ebyo, era olwaleero abukeerezza lwa nkokola ne munna UPC Dr. Olalo Otunu yali president wa UPC akaseera. Bw'atyo nno n'abakulu be bayita ba religious leaders oba abakulu abatwala abeegatta mu kulaba kusinga wabaddeyo abeegattira mu mbeera ya Joint Christian Council, Protestants and Catholics mainly. So ne bagenda omukulu ono n'atwala okwetonda kwe, era yeetondedde mu kafubo omutakkiriziddwa nnyo bantu b'amawulire, naye era tusobodde okubijjayo, ne tusobola okubifuna. Bw'atyo bwe yeetonze kabaka wa Buganda, akatikkiro wa Buganda, kabaka ow'ebweru, n'aba nti nno agaye nti Owinyiddolo agenze ng'omulabe naye avuddeyo nga ow'Oluganda, era wetwogerera nti baluganda. Waliwo ebyogeddwa nti Buganda ne Acholi nabanerango tuli bamu. Kyembuuza, tuli bamu mu kwogere oba mu byaddala? Katikkiro agambye abantu tubawasa batufumbirwa, so n'agamba nti tujjewo enjawukana. Zaali zirabise olw'ensonga nti ebigambo bino byogeddwa nga bireeseemu okwawulayawula nti mu mawanga. Kakati twebuuza, kino ekikoleddwa kijjeewo okusosola era kijjeewo okuyita abantu ennyindo mpanvu, kubanga weewaawo mukulu yeetonze
naye naffe tulina okwetonda tugyewo enjogera eyo bwe tubanga tuli bumu. Nyindo mpanvu backwardness of Karamoja, Omuganda asinga ku balala mu ggwanga lino, ebigambo bya twalyanga nammwe, ebintu ebyo tukakase nti olwaleero nga bwagambye bidde bireke okubeerawo. Eriyo ebikolwa ebikolebwa wano mu Buganda naye abantu ne bateetonda mu kufiirwa okwataata w'omu ku bayimbi Mathias Walukagga. Nsaba n'eki ekikolwa bakyetonde, beetonde nabo, twetonde kwega tugwendenga eggwanga liri kimu.